హాయ్ వ్యూవర్స్. లాస్ట్ 2 సెషన్స్‌లో మనం డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి? టైప్ స్క్రిప్ట్‌లో ఏమేమి డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి? వాటిని ఎలా ఉపయోగించొచ్చు? తర్వాత వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. అయితే ఈరోజు సెషన్‌లో మనం ఇంటర్పోలేషన్ అండ్ బైండింగ్ అనే 2 కాన్సెప్ట్స్‌ని నేర్చుకుంటున్నాం. దానికోసం ముందుగా నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక కాంపోనెంట్‌ని తీసుకుంటున్నాను. దీనికి నేను బైండింగ్ డాట్ కాంపోనెంట్ డాట్ టీఎస్ అని చెప్పేసి నేను పెడుతున్నాను. మరి ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్కి ప్యారల్గా మనకి హెచ్టిఎంఎల్ కూడా కావాలి కదా. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ హెచ్టిఎంఎల్ ఆల్సో. సో బైండింగ్ డాట్ కాంపోనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. సో దెన్ మనం చేయవలసినటువంటి ఏంటి యూజువల్ స్టెప్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ని ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్లో పెడతాం. పెట్టిన తర్వాత we need to change this is now binding. Now దీని HTML ఎక్కడ ఉంది? We created, right? So rename this to binding.component.html. Then come to the binding.component.html. ఇక్కడ మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను ఏం చేసిన అంటే this is binding place అని చెప్పేసి ఒక h1 ట్యాగ్ తీసుకున్నాం. సో దెన్ ఇమ్మీడియట్గా మనం చేయవలసింది ఏంటి? app.module.tsకి రావడం, వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయడం. సో కాపీ దిస్ లైన్, paste it, and now this is binding.component. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ వచ్చినప్పటికీ బైండింగ్ కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా? సో we need to add this in declarations. So then ఇంకా తర్వాత చేయవలసింది ఏంటి? we need to add a routing. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కాపీ పేస్ట్ చేశాను ఒక న్యూ routingని. So this is binding component and let's name this as bindings. Okay, so now come here, come to the browser. Now this bindings. Here you can see this is binding page. Now instead of manually ఇలా URL టైప్ చేసే బదులుగా నావిగేషన్ అనేది నేను ఇక్కడ app.componentలో ప్లేస్ చేస్తాను. సో go to the app.component and copy from here, paste it, and this is menu name is binding. It will be bindings. Then URL should be same as this binding. Save and go to the browser. Now see here, home, about us, and bindings, right? Now today we are focusing on interpolation and binding. So the first one is interpolation. What is interpolation? Very simple అనమాట. మనం ఇప్పుడు టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఏం చేస్తామండి? యూజువల్గా we declare a few variables. For example, here I'm taking user name equal to copy. సో మనకు ఒక వేరియబుల్ ఉంది. ఈ డేటాని నేను HTMLకి బైండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దాన్ని ఇక్కడ ఇంటర్పోలేషన్ అని పిలుస్తారు. సో ఈ ఇంటర్పోలేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి టెక్నికల్గా we use this syntax. In between ఈ మధ్యలో మన వేరియబుల్ నేమ్ని ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో సింపుల్గా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చారనుకోండి. Now save, and if you go to the browser, now here you can see name. Okay, so దీన్ని ఇంకా మీరు డెకరేట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే take here some div tag, then hi, then some bold is here username, then save and go to the browser. You can see the difference. I Karthik is in bold. దీన్ని యాంగ్లర్లో ఇంటర్పోలేషన్ అని పిలుస్తారు. వెరీ సింపుల్.
whenever you are using this syntax to bind something down, that is known as interpolation. యూజువల్గా దీన్ని టెక్స్ట్ బైండ్ చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. దట్స్ వెరీ సింపుల్. Got it? So not only text, in the sense, my intention is, see, I'm taking here image source. Yes. Let me search for any images available here. No. So let me copy a image. Now I have an image here. Copy this and paste it in our assets folder. Okay, now rename this to thumb.jpg. Now here I'm giving like this. So it is in assets, then image thumb.jpg. Okay, save and go to the browser. Here you can see the image. All right. So now even image URL you can store in some variable. So let me show you. Here I'm taking your image URL. Okay, type is string and the value is this. Now image URL ni nenu image tag ki bind chesta. How we can bind? Very simple. Within double quotes, open this interpolation syntax and paste it. Save and check the browser. You cannot see any difference. ఏం చేసాం మనం ఫిక్స్డ్గా ఉన్నటువంటి ఆ యూఆర్ఎల్ని డైనమిక్గా మార్చాం, స్టాటిక్ యూఆర్ఎల్ని డైనమిక్గా మార్చాం. సో యూ కెనాట్ సీ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఈ విధంగా మనం ఇంటర్పోలేషన్ అనే ఈ కాన్సెప్ట్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. Got it? Even we can display like this. So div here, before that just declare two variables like a equal to 10, then b equal to 15. I want to show here addition of a plus b. So what I do, addition of a and b is, you can write like this, a plus b. So automatically it understands this expression and it knows a అనేది ఒక నెంబరు, b అనేది ఒక నెంబరు. So a plus b. In the sense, in our case, a is 10, b equal to 15. So a plus b 25. It will give you the 25 here. See this. Okay. Even then the extend చేస్తున్నాను. Instead of a, you can display here the value of a. In similar way, you can display here value of b. Now save and go to the browser. You can see here addition of 10 and 15 is 25. So there are different ways we can use this interpolation. Even in loops also we are using this, which we are going to learn in next session. But as of now, try to understand this. And even let me write a method here. So don't bother about this method, how to create. We are going to learn this in future sessions. Let me add a method here. Get addition. Return this dot a plus this dot b. Now copy this method and come to the HTML. Instead of a plus b, you can call the method calculation. Okay, save and go to the browser. Then you get the result. And take the, within this interpolation, you can bind the variable or you can call any method. Technically, ఇలా మెథడ్ని కాల్ చేయడాన్ని మనం మెథడ్ బైండింగ్ అని పిలుస్తాం. Just variable bind చేస్తున్నాం, right? So this is known as interpolation.
where you are calling a method within the curly brackets, then it is known as method binding. సో అయితే ఇలా చేసేటప్పుడు you need to focus on this. For example, let me copy this and paste it here. Now, if you want to write like this, plus get addition. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇంతకుముందు మనం a ప్లస్ బి రాస్తే మనకి ఏమి ఇచ్చింది? ఇట్ గివ్స్ us 25. Now here you are doing a plus get addition. What happens? A has a value of 10 and get a addition has a value of 25. So technically it will give you 35. Got it? So but never try to do this. Let me take a variable here, c equal to I. Okay, now if you do like a plus c, what it will do? A another number, c another string. So now you see instead of the zero, what is the output you can expect here? Very simple. A has the value of 10, c has the value of 5. So now you can see and high. Okay, so ఈ type of మన రాసేది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. It's very straightforward one. There is no confusion at all. ఈ ఇంటర్పోలేషన్కి కొన్ని లిమిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పే బదులుగా జస్ట్ లెట్ మీ షో యూ హియర్ .io interpolation. Now you can see here some useful content and examples also. Now if you scroll down here, you can see these are the limitations. అంటే మీరు రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్లో you cannot use these operators అన్నమాట. So let me show you example. For example, here if you want to use, see here, plus equal to, technically this is shorthand assignment. For example, in other languages, అంటే C# అలా మీరు ప్లస్ ఈక్వల్ టు 10 అని రాశారనుకోండి, టెక్నికల్గా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a equal to a plus 9. Let me write here. మీరు a plus equal to 10 అని రాస్తే ఇది ఈక్వల్ టు a equal to a plus 10 అనమాట. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకి ఇంటర్పోలేషన్లో పనిచేయాలి. Now come here, you can see the error. సో ఆ లిమిటేషన్స్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపించాను. Right? Just go through this document and have some additional information here. Okay, so that is all about interpolation. Now come to the next one, that is nothing but bindings. The bindings lo already మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం, అదేంటది? మెథడ్ బైండింగ్. Okay, and the next one is property binding. And the next one is attribute binding. And the last one is event binding. Okay, first we see about method binding. It's very simple. మీరు ఇంటర్పోలేషన్లో కనుక ఒక మెథడ్ని కాల్ చేస్తే వాట్ హ్యాపన్స్, అది టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని రెండర్ చేసి ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ బైండ్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం మెథడ్ బైండింగ్ అని పిలుస్తాము. దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రాపర్టీ బైండింగ్. ఈ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ గురించి మీకు ఈజీగా తెలియాలంటే లెట్ మీ టేక్ హియర్ ఏ బటన్ and this is for submit. Save and go to the browser. Okay, still we have this expression, so let me remove this or let's comment here, save and go to the browser. Now here we have the button.
సో, ఈ బటన్ పైన యూ కెన్ డూ సమ్ యాక్షన్ అంటే క్లిక్ ఈవెంట్ గాని అటువంటివి యూ కెన్ అప్లై. బట్ ఇన్ సమ్ అప్లికేషన్స్ దేర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ వేర్ యూ నీడ్ టు డిజేబుల్ ద బటన్. ఒకటి డిజేబుల్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ రైటింగ్ లైక్ దిస్ సెట్ డిజేబుల్డ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. టెక్నికల్‌గా ఈక్వల్ టు ట్రూ అనేది మీరు రాయని అవసరం లేదు. సో, ఈవెన్ మీరు ఇలా రాసినా సరే ఆ బటన్ మీకు డిజేబుల్ అయిపోతుంది. సో, గో టు ద బ్రౌజర్. నౌ సీ హియర్ ద బటన్ యూ కెనాట్ క్లిక్ ఆన్. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ డిజేబుల్‌ని మనం ప్రాపర్టీస్ అని పిలుస్తాం. లైక్ మనకి విజిబుల్‌కి అలాగే సీఎస్ఎస్‌కి సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై సమ్ సీఎస్ఎస్ దెన్ వి ఆర్ రైటింగ్ క్లాస్ ఈక్వల్. వీటిని మనం ప్రాపర్టీస్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. వీటిని బైండ్ చేయడానికి ప్రాపర్టీ బైండింగ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. సో లెట్ మీ టెల్ యూ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మనం దీన్ని ఎలా బైండ్ చేయొచ్చు. సో దీనికోసం ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే నేను ఈస్ డిజేబుల్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. నౌ కాపీ దిస్ అండ్ హియర్ దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే నేను ఐ వాంట్ టు బైండ్ ఇట్. సో ఈ ప్రాపర్టీ బైండింగ్కి ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తామండి మనం. ఓకే, ఈక్వల్ టు వేరియబుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ సింటాక్స్ వాడాం కర్లీ బ్రేసెస్ని, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వాడాం. ఇంటర్పలేషన్కి కర్లీ బ్రేసెస్, ప్రాపర్టీ బైండింగ్కి స్క్వేర్ బ్రాకెట్. సో now go to the HTML. You can see here now it is false, so you can click on the submit button. Now go to the component and change this to true. Now save and go to the browser. The properties in bind చేయడానికి we can use property bind. Okay, let me tell you another example. So come to the HTML and here write some styles. సో ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ నేను డేంజర్ అని చెప్పేసి ఒక సిఎస్ఎస్ క్లాస్ రాస్తున్నాను. I will place background color as red. Okay, danger, spelling mistake here, danger. So now take here variable here css equal to, then css name is danger. Now ఈ css variable ని I want to apply here. సో యూజువల్గా మనం సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయాలంటే ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ క్లాస్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ క్లాస్ అని ఇస్తాం. నౌ ఐ వాంట్ టు బైండ్ దిస్. సో దీనికోసం ఏం చేస్తాను అంటే నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని యూజ్ చేస్తాను. అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ వాల్యూ హియర్, సిఎస్ఎస్. గివ్ హియర్ సిఎస్ఎస్, సేవ్. టు సీ దట్ if I actually make this as false, save and go to the browser. Now here you can see background మీకు అప్లై అయింది. అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ బైండింగ్ ద సిఎస్ఎస్ నేమ్ డైనమికల్లీ. దానికి మీరు ఏమి ఉపయోగించారు, ప్రాపర్టీ బైండింగ్ని ఉపయోగించారు. ఓకే, అయితే ఈ సిఎస్ఎస్ని అప్లై చేయడానికి ఈ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ కాకుండా మనకి యాంగులర్లో ఒక ప్రీ డిఫైన్ ఉందండి, అదేంటంటే ఎన్జీ క్లాస్. సేమ్ మీకు రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, బట్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే మనం క్లాస్ రాస్తాం, బట్ హియర్ ఎన్జీ క్లాస్ రాస్తాం. సో నౌ గో టు ద బ్రౌజర్. ఎనీవే, సో మనం మెథడ్ బైండింగ్, ప్రాపర్టీ బైండింగ్ రెండు కూడా నేర్చుకున్నాం. నౌ అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్. సో ఈ అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్ అంటే ఎలా అంటే, యా వి టేక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక సిఎస్ఎస్ రాసి దానికి మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది అప్లై చేశారు. బట్ టెక్నికల్గా మీరు అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయొచ్చు.
ఎలా రాస్తారు? స్టైల్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. దీనికి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఎలా అండి? బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్ అని పెడతారు. ఓకే. నౌ సేవ్ చేస్తాము. అంటే 1 by 1 రావడం కోసం నేను బ్రేక్ పెడుతున్నాను. నౌ ఇఫ్ యూ గో టు ద బ్రౌజర్ యూ కెన్ సీ 1 by 1. అంటే ఇక్కడ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అయింది. ఈ బటన్ కూడా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై. కానీ ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం? యాట్రిబ్యూట్‌ని యూజ్ చేసాం. అయితే ఈ యాట్రిబ్యూట్‌ని మీరు బైండ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్స్. అది ఎలా ఉపయోగిస్తామంటే లెట్ మీ టేక్ హియర్ some color equal to red. ఓకే. సో ఈ కలర్ని ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి నేను అప్లై చేయాలి. దెన్ హౌ వీ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్? ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్. Now here our main property is style, and what is the attribute? Background color. So style dot background color equal to. So what is our variable name? So give it here. Save. Let me add one more break here. 2 breaks, right? Now go to the browser. Save this. అంటే if you observe, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ప్రాపర్టీని బైండ్ చేస్తున్నాం. Now here ప్రాపర్టీలో ఉన్నటువంటి అట్రిబ్యూట్ని బైండ్ చేస్తున్నాం. This is known as attribute binding. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఉన్నది ఏంటంటే ఈవెంట్ బైండింగ్. ఈవెంట్ బైండింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ వన్. మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం? మెథడ్ బైండింగ్ చూసాం కదా. సో ఈ మెథడ్ బైండింగ్లో వితౌట్ ఎనీ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ మీరు మెథడ్ని కాల్ చేసేస్తున్నారు. బట్ ఇన్ కేస్ మీరు ఒక యూజర్ ఇంటరాక్షన్ తోటి మెథడ్ని కాల్ చేస్తారు, దాన్ని మనం ఈవెంట్ బైండింగ్ అంటాం. ఈ బటన్ తీసుకుంటున్నాను. తీసుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే నేను ఆన్ క్లిక్, దిస్ ఇస్ ద ఈవెంట్. Now event లో what I do, I will write a method here. Method image show work. ఈ మెథడ్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక అలర్ట్ రాసి అలర్ట్లో I will display you work. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ని I will call when user clicks on the submit button. Now this is the syntax we are using in HTML. But whereas coming to the Angular, so we need to use here event binding. So event binding కోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ parenthesesని వాడతాం. ఈ within parentheses మధ్యలో you need to write here the event name, click event. Okay, I will explain again. First save and go to the browser. Now here we have a button, click on it. You see here welcome message. Right? Very simple. And interpolation, ఏం చేస్తారు మీరు? You are using this syntax. Property binding and event binding అని ఉన్నాయి. సో ప్రాపర్టీ బైండింగ్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఈ బ్రాకెట్స్ వాడతారు, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. అదే ఈవెంట్ బైండింగ్కి వచ్చేటప్పటికి యు ఆర్ యూజింగ్ parentheses. Okay, this is the only difference. And యూసేజ్ని బట్టి అండ్ అక్కడ ఉన్న అవసరాన్ని బట్టి మనం వీటిలో ఏదో ఒకటి ఉపయోగిస్తాం. సో నౌ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. వాట్ వి డిడ్ వెరీ సింపుల్. HTMLలో మనకున్నటువంటి ఆ ఈవెంట్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తామంటే parentheses పెట్టి ఈవెంట్ పేరు రాస్తాం. రాసి అక్కడ ఏం చేస్తాము? మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం. టు షో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ని తీసుకుంటున్నాను. టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్
Now ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆన్ చేంజ్ అని ఉంటుంది. సో సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే చేంజ్ ఈవెంట్ ఈక్వల్ టు సేమ్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తాను. సో వెల్కమ్ save and go to the browser. You can see here text box. Look text only. When you leave the text box, see here, it will call the method and you can see here welcome. అంటే అవసరాన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఆ ఈవెంట్ నేమ్స్ని కంట్రోల్స్ని మారుస్తూ ఉంటాం. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈవెంట్ బైండింగ్. సో మెథడ్ బైండింగ్ అంటే వితౌట్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ యూఆర్ కాలింగ్ ద మెథడ్. బట్ ఈవెంట్ వచ్చేటప్పటికి యూజర్ హ్యాస్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది చూడండి, బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాం లేదా టెక్స్ట్ బాక్స్లో వాల్యూ చేంజ్ చేస్తున్నాం. Try to understand. If you have any questions, just ask me again.